ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਡਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ 78% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੇਮ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 61% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 58% ਲੋਕ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 46% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਰਕ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 40% ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ 55% ਲੋਕ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਵਿੱਚ 61% ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਵਰਡ ਚਾਓ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਈਸਟ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ 95.4% ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦੇ ਚੇਂਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਨਾ 121.4% ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 141.8% ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਡੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ 2% ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ VPD ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕੀ ਕਿਹਾ VPD ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। So recently, stats of Vancouver crimes of 2019 have been released, and Vancouver has been named as a 4th city in terms of rising crime. So we are here to talk with VPD's media spokesperson, Ms. Tania, and discuss how these numbers are and what are basically the consequences of it. Hi there. Hi. So welcome to our show first. Thanks for having me. So first I wanted to know, recently Statistics Canada has released some numbers, and it's very shocking that BC's 3 cities are in top 5's list. So Vancouver is on the 4th number. So how come VPD is doing so much work, but still the numbers are still rising? So during the pandemic, we have noticed an increase in certain crimes and also a decrease in certain crimes. And we can attribute a lot of that to the pandemic. For example, our anti-Asian hate crimes, they have gone up. As we were noticing, a vast majority of people were targeting people of Asian descent based on the pandemic. Theft from auto, for example, has gone down. And that's because, or we're attributing it to less people on the street, less people driving to work downtown. We've had our homicides go up. It's just an influx up and down across the board. So talking about the numbers, as you mentioned, homicide, crime and other crimes. So during pandemic, these numbers have risen. But before that, were the numbers stable? So we compare last year's to this year's. So, for example, domestic violence, that also went up. So a lot of these, compared to last year, a lot of these things have to do with the pandemic. So more intimate partner violence, meaning more people are staying at home. There were an increase of break and enters to commercial buildings downtown. And that was because a lot of them were closed, which left crime or criminals the opportunity to break in. So our crime stats compared to last year, they've shifted, and we can attribute a lot of it to the pandemic, as it made more people staying home, more opportunity for criminals in different places.
Would you be saying that the crime numbers have increased maybe due to increase in reports, or maybe will that be the case also? I mean, it could be. For example, with our anti-Asian crimes, we did do a call to action in the beginning of the year saying if anybody was a victim of this to please come forward. And we did. We noticed an influx of people calling in. And that's great because we need these numbers. We need to, quantify these numbers. It allows us to respond to certain areas. That's what our data does. It's not great that crime has gone up, for sure. I want to make note of that. But we need people to call in to let us know where certain crimes are, and we could shift our resources accordingly. And talking about some crimes which have increased, basically the numbers are spiking. So is VPD doing some other initiatives or taking some other, they are making another programs in order to curb that crime? Yeah, so we review our data regularly. So, for example, with the anti-Asian hate crimes, we've reallocated resources. We've created a team commander. We've reached out to the Asian communities, engaged them a bit more, used different languages in our reporting system just to make people feel more comfortable. When the break and enter to businesses were going on, we had a certain team to go and targeted over the night those businesses or those areas where people were getting broken into. So I can't go into details of what we do, but we do respond to the stats, to the data, and we respond accordingly. So as I mentioned earlier, that Statistic Canada has basically released the numbers, and Vancouver was on 4th place. Does that puts VPD on a really awkward position? Well, we are a big city, and usually in big cities, they have a lot of crime, just like we do here, Toronto, Calgary. We're all major cities, and that brings in the higher population. We do have a large drug-addicted mental health element to our city, and that's something, again, we're working with our partners with the city and the province to combat. As I mentioned earlier regarding the reporting, maybe has been a different scenario because I heard a report in which the Kelowna RCMP said that the numbers are spiked in BC because they have been informed, and basically they said that due to new programs or protocols that have been introduced in policing system, that's why the crimes are being reported more rather than the previous periods, but they're still trying to curb it. Yeah, I mean, there are different ways to report now. You can report things online, so that might have a factor as to why. But I mean, I can't speculate. There's a lot of different factors, and the pandemic is one of them. Let's only talk about Strathcona community basically. So in Strathcona community, we were receiving some reports regarding more homeless people are basically breaking into businesses. The businesses are being targeted. So is there any other programs you are doing basically, or VPD is increasing their patrol in that specific area? So with the Strathcona neighborhood, that is a more challenging neighborhood. As we noticed, Tent City went up essentially when Oppenheimer Park closed down. So Strathcona became more prevalent with homelessness and people camping in tents. So we listened to the concerns of the community, not so much businesses, but it was like residents of the area were displeased with this. They were upset about all the violent attacks that were going on. So we initiated we reallocated more resources to stay in the area around Strathcona. So it's kind of like a quick response team, so to speak. So these officers in the area that will respond to calls in the park as they come in quicker. Thank you for taking time. You're welcome. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।